Hello students, this is Hadujjaman Jagirdar. Welcome to Education Academy, changing the way of study. Top 10 daily current affairs, 19th of October 2023. আয়রন বিম নামে মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম সফলভাবে পরীক্ষা করল ইসরায়েল। উজ্জ্বলা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া ঘোষণা করল উত্তরপ্রদেশ সরকার। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হলেন ক্রিস্টোফার লাকজন। পুমা ইন্ডিয়া এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে নিযুক্ত হলেন ক্রিকেটার মোহাম্মদ শামি। টি-20 ক্রিকেটে যুবরাজ সিং এর দ্রুততম 50 রেকর্ড ভেঙে দিলেন আশুতোষ শর্মা। গ্লোবাল পেনশন ইন্ডেক্স 2023 এ ভারতের স্থান 45, প্রথম স্থানে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। বিশ্বে প্রথম এআই ওয়ালেট লঞ্চ করল রাসপার.এআই। 2037 সালে অলিম্পিক হোস্ট করার জন্য নিলাম ডাকবে ভারত। বিশ্বে 100টি দেশে আয়ুর্বেদ দিবস পালন করা হবে। 69th ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড এ বেস্ট ফিচার ফিল্ম এর তকমা পেল ইন ইংলিশ। Israel recently tested its new laser-based iron beam missile defense system. UP CM Yogi Adityanath announces free gas cylinder for Ujjwala scheme beneficiaries. Christopher Luxon has been elected as 42nd Prime Minister of New Zealand. Mohammad Shami has been appointed as brand ambassador of Puma India. Ashutosh Sharma breaks Yuvraj Singh's fastest 50 records in T20 cricket. India's rank on the Global Pension Index 2023 declines on 45th position out of 47 countries. Raspar.ai unveils world's first AI wallet. Prime Minister Modi recently confirmed India's formal bid to host the 2036 Olympic Games. Ayurveda Day will be celebrated in 100 countries across the globe. Rocktroy has been adjusted as the best feature film in 69 national film. To get daily current affairs update, subscribe this channel.